ambao ni wa Kenya Kwanza. Mimi naitwa Sylvester Kaiwa. I'm the chairperson of Busia County Beach Management Unit Network. Busia Beach Management Unit Network ni network ambayo inasimamia 5 in Samia and 15 in Bunyala. Of late, Busia County Beach Management Unit Network has a total of 7,261 members, registered members, who come from different categories. Category number 1, those fishermen wenye wanaenda kwa maji. Category number 2, the fish traders. Category number 3, the boat owners. Alafu tuko na other category which includes wale wanaotengeneza boti, wanaotengeneza nyavu. Bwana Deputy President, it's a privilege, and to me it is a lifetime opportunity to share with you this kind of document. And the issues that are facing the fish. Security in our border points. There is banditry that is affecting our trade. Hata saizi tukiongea areas in Malaba and Busia, traders tend to close their doors as early as 6 p.m. ambapo ina affect outcome ya income yao watu. Another thing that I'm ending with is the harassment of our neighboring security. Some of our traders are border-borders. I can't put them aside. They are part and parcel of us. They are part and parcel of economy ya Kenya. These people, once they cross our borders, some of them, out of minor things, they are being harassed, some even just without mistake. Now, our neighboring countries, they issue a receipt. And once they have issued their receipt, they retain, kama ni bodaboda yako, kama ni gari yako umevuka nayo, they get hold of it. They issue only a receipt. That receipt, after you have made a payment of not less than 3,000, 5,000 shillings, is when you will be issued back your item. Those are the things we need the hustler to address in our cross-border agents. Thank you so much and be blessed. Wajumuishwe ndio waseme mambo yao vile hizo makubaliano ama agreements ina hujumu ama inasaidia biashara yao. So public participation. Very important. Very good. Hiyo ni moja. Haya, umesema taxes zetu ziko juu Kenya. So unasema ya kwamba bidhaa hapa Kenya bei yake iko juu kuliko nchi jirani. Na hiyo ndio inasababisha watu wengi kwenda kununua kutoka nchi jirani. Alafu ya mwisho umesema kuhusu mambo ya security. Unasema wafanyabiashara wanafunga maduka kama za 12 hivi kwa sababu ya ukosefu wa usalama.
nilikuwa nafikiri tulikuwa tumeweka mataa ile floodlights. Inasaidia ama haisaidii ama kuna tu shida ya ukosefu wa usalama? Hata hiyo mataa tukiongea Malaba hakuna. Imezimika? Na ngambo ile ingine ukisawazisha ngambo yetu na ya jirani kuna tofauti? Tofauti ni gani? As we speak right now, our neighbor country here, of which I not mentioned, we have revenue authority offices both in Kenya and Uganda. Uganda, the last 10 years, it has seen a serious development in their custom areas that has generated even employment within the surroundings. From infrastructure development, Ugandan custom has called. I want to be so brief, His Excellency. Na tumekuwa oppressed for a very long time. Sababu moja nasema kwamba our government, kutokana na wale leaders wenye wamekuwa huko mbele, wameenda wakaingia into agreements that have been unnecessary, that have been done without consultation of cross-border traders and agents. And those agreements about transportation and logistics, they are agents here, clearing agents. As we speak right now, wengi, they are languishing in poverty. Reason being, trade, those agreements imekata ile mapato yenye walikuwa wanapata. They have been removed out of the system. They have been removed out of the system. So saizi yenye inafanyika, they are languishing in poverty. Two, naomba uangalie hiyo. Two, kuna taxation. Taxation in our country has been very high, ambapo ima affect cross-border traders, both in Busia and Malaba. How has it affected these traders in these areas? First, taxes za vitu zetu Kenya imeenda juu, ambapo it has caused the prices of items to be higher, whereby people have resorted to get cheaper alternatives from our neighboring countries. The businessmen, the business society in our borders, right now as we speak, they are holding stocks of years in their stores. So that one has affected both traders and the society in general. Lastly, but not least, I want to say that insecurity in our border points. There is banditry that is affecting our trade. Hata saizi tukiongea areas in Malaba and Busia, traders tend to close their doors as early as 6 p.m. ambapo ina affect outcome ya income yao watu. Another thing that I'm ending with, Bunyala Institute. Yes. So maybe tunaweza kuongea na hao watu wa Maritime Authority, so that badala ya kusumbua watu ati uende training Kisumu ama Maligwe Technical ama Bunyala Technical, ndio hiyo kazi iwe karibu kwa wananchi wa hapo. Sawa? Alafu pia umesema mnahitaji financial services. Financial services. Na kuwe na hazina ya serikali ambayo mnaweza kukopa pesa na mkalipa. And for the information, there is National Fish Levy Trust Fund. Yes. Which haifikie mvuvi. Sijui inabaki wapi. Lakini mnalipa hiyo ushuru. Tunalipa. Aya, alafu ya mwisho umesema we need an improvement of landing sites. Yes. And finally, tunahitaji, umesema nini kuhusu fishing gear? Mnasema you have some that do not meet the regulations. Yes. You're willing to surrender those ones if you can get subsidized fish gear that is the correct size. You're willing. We are willing that yes, I will do. Aye, asante sana. Thank you. Finally,
I wish ya kwamba ukitoka cage fish farming is good. Tuna educate. Niinue hapo kwa fish cage farming ili hiyo ya account nisomesha hao watoto wasije wakawa mahasala sana. Thank you. Yes. An engine. They vary in sizes. So like 15 horsepower are 250,000. The highest? The highest is 450,000. Okay. How much of it is tax? Like the issue of taxation, we don't ask for our case what we have to Nunua. So when we are tax you, we may not defeat and we are not sure. Is it? So it's up to about 50% I hear. Okay. Okay. Thank you. Asante, I just wanted to know that. Yeah. Thank you. Asante sana. Florence Owino anapokuja, nitaomba baada ya Florence Owino nipate Busia Tourism Association wanapita wakibebea. Busia Tourism Association wanapita wakibebea ujikaribishe. Kwa majina naitwa Florence Owino. Mimi nimesimama hapa kama mfanyabiashara wa samaki. Tunatoka Port Victoria. Sisi ni wamama ambao tunajihusisha na biashara ya samaki. Our deputy, sisi kama wafanyabiashara wa samaki tumekumbwa na shida nyingi sana. Kwa sababu kama wamama tumejinyima, tunachukua zile pesa ambao tuko nazo chache tunawekeza katika biashara. Na hizo samaki sisi hutoa Uganda. Lakini changamoto ile tuko nayo, wale askari wa Uganda wanapongoja wakati hizo boats zinatuletea samaki, wanashika, wananyang'anya samaki zote. Sisi ambao tumewekeza tunabaki tumeenda chini. Ndio sababu kila wakati tunakuwa termed kwamba tuko poor because wanachukua everything. Jambo la pili, tungependa, kwa sababu ninaamini kwamba utakuwa rais wetu, tuweze kupata cages, uweze kutusaidia kama wafanyabiashara wa samaki, tuweze kuinvest katika cages. Tukiwa na hizo cages, tutakuwa tumezuia mambo ya kuenda kuwekeza Uganda ili pesa zetu ziweze kuenda. Tutakuwa na samaki zetu hapa Kenya, tutavuna wakati huo. Na tunapovuna hizo samaki, pesa zinabaki hapo mashinani, hatuwezi kuwa maskini. Jambo la tatu, ningependa kwamba kwa sababu sisi ni wafanyabiashara wa samaki, na all along Kenya, Busia County ndio ambao iko katika hali ya samaki. Hatuna factory ya samaki. Na samaki zetu tunavua tunauzwa hivi hivi. Tukiweza tengenezewa factory kama watu wa majani na kahawa, tutafanya processing hapa, tuta add value addition. Hiyo samaki tutaweza iuza kwa pesa nyingi sana. Hiyo ikitendeka, ninaamini kwamba watoto wetu watapata ajira. Hakuna mtu atakaa bila kazi kwa sababu kila mtu ataweza kujishughulisha. Jambo lingine, ningependa His Excellency uweze kutusaidia kama sisi wafanyabiashara wa samaki. Tuko na vikundi tumetengeneza vidogo vidogo vya table banking, lakini tunakosa pesa. Ukiweza kutufund, tuweze kuwa na pesa, tutaweza kufanya biashara. Maana tudisha at a lower interest. Rather than kwenda kwa banks, tuchukue pesa, tutakuwa charged at a higher interest na tunashindwa kurudisha kwa sababu tumenyang'anywa. Jambo la mwisho, His Excellency, ningependa chini ya uongozi wako uweze kwa uvuoni. Thank you very much, Mama Florence. So, fish cages. Niliona pia Sylvester alizungumzia kuhusu fish cages. Hawa samaki ambao mnawaweka katika cages, mnatoa wapi chakula ya hawa samaki? Kuna institutions zile zinauza chakula.
na wale wanauza feeds. Okay. Yeah. So na iko matatizo ya kupata feeds ama feeds ziko na bei ya hizo feeds tunaweza unaweza kuzungumzia hapo kama you have any experience out of that? Yeah. Feeds ziko right now under the BMU network huwa wanafanya organization. Ukiwa na mnaweza pata hiyo cage, through them you can access the feeds and the fingerlings. Wonderful. So all you need to do, cages inauzwa na nani? So fish cages wakati mnarea samaki it depend. Kama nyinyi ni kikundi, you will do your own market. Na kama kuna zile ambazo ziko under the Busia county government, yes, Busia Fisheries BMU network inahusishwa nayo. So sisi tukiwa na yetu, sisi kama individuals tutajua, tutamarket our product na tuweze kuuza. Okay, hizi cages, nauliza hizi cages zinanunuliwa kutoka wapi? Zinatengenezwa, kuna wale vijana ambao wako wanaweza tengeneza locally. Wonderful. Haya, na umesema ya kwamba we can do value addition through processing. Mnaweza tukipanga vile serikali inaweza kuweka kiwanda ambayo inaweza kuprocess. Tutafurahia sana. Mtakuwa mnauza locally peke yake, hata mnaweza kupackage na muuze katika masoko mengine. Masoko mengine tukisaidiwa na serikali. Alafu ya mwisho umesema kuhusu mambo ya pesa ya kuendesha hiyo biashara. Unasema saizi mnajaribu katika ile table banking. Hii table banking, hebu tueleze kidogo, mnaendesha table banking kwa njia gani? Mnatoa wapi pesa ambayo ya kuendesha hii table banking? By you come together a group of people, munatengeneza kikundi, munajisajili kwa social services, munapata certificate, munafungua bank account. So munakaa, munasanya pesa kidogo kidogo. Mtu anaweza sema nataka loan 5,000, munampatia ili aanze kufanya nayo biashara. So tukiweza pata ufadhili wa pesa nyingi, tunaweza kopa hata zaidi ya 5,000. Mtu aweze kopa hata 200,000 afanye kazi kubwa. Table banking ni kiasi ya pesa mlio nayo ya kuweza kukopesha wanachama wenu. So tukipata pesa ya serikali ambayo tunaweza kuweka kwa hiyo table banking yenu, mnaweza kulipa hiyo pesa mkipatiwa ya serikali? Kwa sababu hata ile mnakopesha wenyewe mnalipa. Percentage yenu ni kama pesa ngapi, mama? Pa year ama pa month ama ngapi? Tunaona hiyo iko juu. It's about 60% per year, which is very high. Tukiwapatia pesa na 5% per year ya serikali. Aya, asante sana Mama Florence. Thank you. Nitaomba tafadhali, nitaomba Daktari Bigambo mahali popote ulipo uweze kuonana na Mheshimiwa Babu na Mwamba. Daktari Bigambo, kindly. Your Excellencies, Deputy President Bwana Ruto, my good friends, the Chairman of Party Leader of NC, and the Party Leader of Ford Kenya, most welcome, my good friends. My name is Peter Kubebea. I'm a resident of Busia County, and I'm representing the Busia Tourism Association, which is basically a hospitality industry. Kwanza, uchumi wa Busia umejengwa kwa miaka mingi sana kuendelea through hotels. The hotel investors, Deputy President, is the largest employer in this county because it's a private sector initiative. Serikali hajachangia kujenga mahoteli zetu. Ni watu binafsi ambao wamekuja kwa rasilimali zao
na wanataka kusaidia Busia iendelee. In fact, it's the first pillar ambayo is the most important economic pillar in Busia, next to agriculture. We have 100 hotels which are listed. We have 5,000 restaurants, which in total employs over 75,000 people. The challenges we have, my brothers, is that these are investors who want government to provide services. Lakini challenge ambayo tunayo ni kwamba serikali haijatupatia usupport ambayo inatosha kukusanya mambo ya maji. We have a challenge of water in all the counties. The challenge of water in urban areas. You get water twice a day or sometimes 3 times a week. Hata ambao wanaishi Busia kwa nyumba hakuna maji mnaweza kupata continuously for a month. So with the hotel industry, kama huna maji, you have no business industry. We wanaenda nyumbani because your hotels will be stinking. We have a challenge of infrastructure. Kule kwa mahoteli yote ukienda on urban areas, we have no sewer system. The sewerage is collapsed, so it becomes a challenge for investors to come and put money in Busia because you have no sewer. And sewerage develops an industry. So we believe that your government can look at the areas of infrastructure for the hotels. But more importantly, our hotels zimedilapidate sana. Tangu COVID, Bwana President, we have had a problem. We closed down hotels. They require major rehabilitation. We're asking you, if you come into your government, to look at how we can have an economic stimulus package. Ili ya kujenga mahoteli ikuwe kwa modern standards. We have completely collapsed. Number 3 is the issue of government intervention, kujenga facilities. We have wonderful facilities at the lake. If you ask Babu Nambama, I was there on the 15th of April. And we have a wonderful bay, Che Bay. We have Paradise Bay. All the Marenga Beach has up to Samia has facilities for wonderful tourism for sports. Sports tourism, sports fishing, sports enhancement. So hatuna uwezo ambao sisi wenyewe kama wanabiashara can put up infrastructure kama hizo isokuwa serikali yetu. So tunaomba kwamba Busia as a tourist destination, na tuko kwa border, we are so well positioned to offer conference packaging, in fact international conferencing facilities. We can offer entertainment facilities at the border. We can offer beach fishing and also sports. So that's an area I'm saying, mukiingia Bwana Ruto usaidie kujenga mahoteli. We are only asking for a hotel development fund, tourism development fund, ambayo tutasaidia kujenga mahoteli. The restaurants ambazo kina mama wanapika chakula hii samaki zote, au ambao wanakula chapati, mkate ambao tunategemea kwa jua kali ni chakula. Si kila mtu anataka chakula. Lakini tukue na vifaa, tukue na maji, kujue na moto, electricity is not working, you can't cook. So I'm asking you, search through power and lighting. Busia has had a major problem of blackout. In a week we have 3 days of power, not 5 days of no power. So if you have no electricity, sir, and they told us our system is linked to some other system in Kisumu, and the drop down of power to Busia is lacking. So unless we, your government and the governor, Bwana Bunyasi, looks at the whole structure of enhancement of power to supply Juakali, fishermen, the cold rooms, everywhere we go to a collapse when there's no power. So help us on mambo ya moto na ikuwe 24 hours. We in the hotel industry want to have a 24-hour economy. And Malaba, Busia is the best opportunity for a 24-hour economy. The lights that were put by the current government have all collapsed. Now if you go to Busia town, it's in darkness. Malaba ni usiku. Na tungependa tufanye Busia ikuwe 24-hour economy. And it's possible to do a 24-hour economy here. Unless we fix the issue of power, it's a major problem. The last one, sir, is the issue of having to talk about multiplicity of licenses. Wewe mwenyewe kwa hoteli Bwana Ruto, you are my friend in business in hotel, but we pay 23 licenses as hotel owners. Sijui hoteli ya Nema iko hapo, ya health iko hapo, sijui hoteli ya music ukipiga muziki atleta pesa, hii ya health iko hapa, hii ya training levy iko hapa. So we pay heavy licenses that does not help us in business. So you may have to rationalize or harmonize mahali ya licenses zote hizo chukue ambazo they are affordable. Now as a hotel industry,
we depend on foods, on agriculture. But unfortunately, sisi kwa Busia, chakula yetu ambao ni samaki inapatikana. Chakula yetu ambao ni kuku, na kuku kwa wingi. We don't have enough chicken supply in the entire county. Why? Because our production costs are very high. The farmer upande huu anakuwa punished, so we get a supply of chicken from Uganda. So why do you want us to go to Uganda and support a different economy na tuko nayo yetu? So that is an area of what you have to look at. Chicken supply. You are a chicken farmer. I want you to support my chicken groups who are growing for the hotel industry. We have a contract arrangement. Kuna mama wako kwa group 5,000 in Busia. They just want hatcheries. They want to keep the chicken, and we collaborate with the hotels to supply us as a buyer. We don't have capacity for hatchery. We don't have capacity for production of chicken. So we are buying from Uganda because we have cheaper feeds. Huku feeds zetu ziko 3 times higher than Uganda. The third item are eggs. Busia County produces 1.4 packets of eggs, 1.4 million trays. What's 1.4 million trays in a year? I mean, it's a drop in the ocean. That's the current production of eggs here. So we have now decided to go to Uganda to get our packets from there. Uganda eggs are 250, Kenya eggs are 400,000 a tray. So look at the 200 shillings difference because of cheaper feeds in Uganda, cheaper production costs in Uganda. Uganda, kuanzia mama wa kuku wana grow, wa mahindi, wa eggs, na chakula pigs, tupatiwe nafasi serikali yetu ikuje saidie farmers, because the hotels depend on food production. But I must say that our food production has gone so low that we have no capacity to supply our hotels. Lastly, is the issue of taxes, which my son mentioned, issue of taxes. Sisi hapa pombe, bana Ruto tutakupeleka Uganda leo. Tukienda kule taska ni 100. Hapa kwetu taska ni 250. Where do you go? Where do you where do you want to go? All these workers, the Busia and women and men, they trooped Uganda by 4 o'clock. Basi imejaa huko mpaka usiku. Huku kwetu hatuna wateja wameenda. So how do you arrest the inflow? So there's cattle flight from Kenya to Uganda every night. The men here, the boys here, they all end up and sleep overnight. Hatuwaoni mpaka kesho. Kwa maana amekuja kufurahia pombe raisi. So I want to take you sir today twende utembee Uganda. Na watu wako tuone. Asanteni. Thank you sir. Pale kwa mambo ya maji, umesema ya kwamba tuko na matatizo ya maji, supply ya maji. What would be, mbali na mumejaribu kufanya boreholes ile ya kusink kama maybe 100 meters, 200 meters, ama mungependa tuwe na supply ya serikali? Serikali imejaribu kuweka borehole. 35 doesn't sustain for long. Ukiuliza hawa boreholes ambao zinafanya kazi, ni ngapi zinafanya kazi boreholes? Kwenu ziko nafanya? They have collapsed. There are no boreholes, so we require deep from wherever it is. So tuko na mradi wa maji wa Mount Elgon ambayo tunafanya na watu wengine ambao wanashughulika na maji ambayo itatoka pale ikuje mpaka Busia. So maybe that would be the solution to this challenge. Jambo la pili, umesema kuhusu mambo ya stima, reliability na cost. Nimesikia pia ule mama wa saloon alizungumzia pia bei ya stima. So unasema ya kwamba tuko na matatizo ya stima, inakuja na inapotea. Tuko na blackouts nyingi throughout the week. So we need to make the supply of electricity consistent, reliable, and we need to look at the cost of power, bring down the cost. Haya, umesema pia ati tuko na leseni 23 kwa facilities ya hoteli. Pengine ningeuliza governor wetu Mheshimiwa Bunyasi,
katika hiyo tatizo la leseni, hizi leseni nyingi zingine zinatoka kwa county. Bwana Bunyasi, unaweza kuwa na mpango kwamba serikali ya county ichukue pesa kutoka wale ambao wanaendesha hoteli, alafu iwe ni kazi ya county kwenda kulipia wale watu wengine wote, wale watu 23, wende ubambane na wao kuwalipia, huyu umpatie tu leseni moja. Maybe you can speak to that. You can speak to that. Asante sana naibu wa rais mtarajiwa. Hizi leseni za kibiashara huchukua muda mwingi sana, na pia huna malipo nyingine ya kando kando. Wakati unachelewa kulipa, naenda kulipa. Kwa hivyo tuangazia kiundani kidogo mambo mawili. Ikusanywe, ilipa pale pamoja, na ikishalipwa wengine wapatiwe kama naibu rais amesema. Na ya pili ni gharama yenyewe ya kila leseni. Tuone kama inawezekana iwe ya nafuu, kwa sababu ukichukua pesa zote kwa leseni, mwanabiashara hatapata faida na hataendelea kuajiri watu na hataendelea kuwa kwenye biashara. It is something that we need to investigate. Kitu ambacho lazima tukiangalia ndani. Sina suluhisho sahihi, lakini naona kuna njia tunaweza fuata tupate suluhisho. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana, na ikiwezekana leseni zingine za county unaweza kuabolish. Ndio sasa wananchi inaweza kutolewa. Na mwisho mimi nataka nikwambie bwana kubebea ya kwamba bei ya stima ni changamoto, na sio nyinyi peke yao mmezungumzia bei ya stima. Ni jambo ambalo kama serikali lazima tuishughulikie, kupunguza gharama ya stima katika taifa letu la Kenya. So asante sana. Thank you. Okay. And tourism fund to make sure that, asante sana, nimekusikia on that tourism development fund, kuwe na pesa ambayo iko na riba ya chini ama interest ya chini kusaidia establishment ya hoteli, kwa sababu tukiestablish hoteli nyingi watu wengi wanapata ajira na services zingine zinaendelea, na tunaweza kusanya ushuru mkubwa zaidi. Si ni kweli? Has ranked tourism as the #1 foreign exchange earner. They earned 136 billion this year after the improvement of COVID. So it's a big pillar for Busia, because out of the 1.5 million tourists that have arrived last year, Busia does not record for any of those international tourists. So you can see the opportunity we have in tourism, but it's underdeveloped, underfunded, underplanned. Every budget I see in the county government, they only put 2 million shillings under tourism, and the 2 million shillings goes to promoting Miss Busia tourism. One event. Peke yake. Is that developing tourism? It's very ironical. Wananchi wanasema uweke budget ya kutosha kwa tourism. Naendelea hapa Busia. Asante sana. Thank you. Asante sana. Basi sasa tutaelekea moja kwa moja kwenye kitengo cha Malaba Border Traders, Dominic Kihera, alafu vile vile tupata health by vile melimo utawakilisha. Viongozi wetu walio mbele, naibu wa rais na rais mtarajiwa ambaye tunampenda sana, mimi nawashukuru nyote kuwa hapa. Na kitu ya ajabu chenye nitashukuru kwanza, leo nimeamini kwamba hii ni Hustler Nation. Kama naweza ongea naibu wa rais akiwa pale na mimi niko kwa jukwaa, si ni Hustler Nation? Unajua ile tumezoea naibu wa rais na viongozi wetu, tumezoea wao unakuwa hapa tunakuja kukupigia magoti.
lakini sasa tumekubali hii ni hustler nation. Sasa mimi naongea kuhusu mambo ya Malaba, na watu wengi wameongea sana kuhusu mambo ya Malaba. Na Malaba nikiongea kwa kiudogo, sitaki kwenda sana. Malaba ni kama ni kama gate ambayo ina after production ya pande nchi hii yetu yote inakuja kuishia Malaba. Na mimi niko na machungu sana kwa sababu nimeona uchumi wetu ukikufa. Nimeangalia nchi yetu ikiisha. Na ninaiona ikiisha kwa sababu nikiwa pale Malaba, mimi ndio huwa naona ndio hiyo factory ya simiti inahamishwa inaenda. Nikiwa pale Malaba, ninaona factory ya makaratasi ndio hiyo inahama inaenda Uganda. So ninauliza nchi yetu, Bwana Naibu wa Rais na Rais mtarajiwa, sisi kama wana Malaba tunategemea production ya vitu ambazo zinatoka pande hii. Nikiangalia kwa kiundani sana, ninaona chenye kinafanya hustler nation izidi kuwa kubwa ni vile hakuna kazi. Na hizi kazi zinakosa namna hii, Bwana Naibu wa Rais, vile nimekuja kuchunguza. Wakati viwanda zinakufa pande hii na zinahama zikienda pande hii, wale wote ambao walikuwa wameajiriwa kwa viwanda ambazo zilikuwa pande hii zote zinakufa. Wakati mwingine muniruhusu nitaje hili kwa hata kama halinihusu na halihusu Malaba. Wakati napita pale Webuye nikienda Bungoma, nikienda Eldoret, huwa najiuliza viongozi wetu ambao huwa wanaona hii mashini ya pani paper ikioza na ni mali ambayo ilikuwa ya wananchi, huwa wanafikiria namna gani? Ni watoto wetu hawahitaji vitabu ama ni watoto wetu hawahitaji kitu yote kutoka kwa hiyo factory? Sisi Bwana Naibu wa Rais, tukiwa pale tulikuwa tunazoea kusikia Waganda wakisema wanataka kukunywa sukari ya Mumias. Na tulikuwa tunafanya biashara kuwasukumia pale Mumias, pale Malaba, kuwauza kwa duka. Tukaona hiyo mambo yote imekufa. Hapo tukajua kwamba wananchi kama 20,000 ambao wako area hii wamekosa kazi. So hustler nation inazidi kupanuka kwa sababu ya viwanda zetu kukufa, taxes kuwa juu. Nikikuja kwa upande ya Malaba ambao wakati mimi niliingia Malaba, tulikuwa na kiwanda ambayo ilikuwa pale Marakisi. Kuna kiwanda ingine ilikuwa pale Amkula. Huko tulikuwa wakulima huko walikuwa wanakuuza pamba. Na hiyo pamba ilikuwa inasaidia kulipia watoto shule, na pia kulikuwa kuna wanakuuza tumbaku. Mimi nikajiuliza, Kenya hii bado naona watu wakivuta sigara. Kenya hii bado naona hospitali zikitumia pamba. Kwani ya Marakisi ni soko ilikosa ama ni nini? So nikajua kwamba ukienda pale Mheshimiwa Naibu wa Rais, utakuta vijana wanaamuka, kazi ambayo wanafikiria kuamuka kufanya leo ni bodaboda peke yake. Sisi wote Naibu wa Rais hatuwezi toshea kwa bodaboda. Hatuwezi toshea kwa bodaboda hata tukitaka. Ni vizuri ni kazi, lakini pia hiyo viwanda ikifufuliwa kama hiyo ya Malakisi, ifufuliwe ile ya Amukula, viwanda hizo zikifufuliwa, vijana utakuta wanatoka kwa hiyo mambo, wengine watahama kwa kazi ya bodaboda, warudi kwa viwanda wafanye kazi, pia wakulima wapate. So mimi nilikuwa naomba Mheshimiwa hivi, kama unaweza empower pia wakulima pale na vijana hao warudi kwa mashamba, wapande hiyo tumbako, wapande hiyo pamba, wapande hiyo miogo, tutakuwa pia tumeondoa jam town. La mwisho ambalo watu wengi wametaja hapa, Mheshimiwa Rais, tuna mambo mawili yanatusumbua, na mimi huwa nikifika Malaba hivi nasikia kulia machozi. Nikitoka Bungoma, nikifika mahali inaitwa road block, kuanzia hapo ni kama umeingizwa kwa mtungi, ni giza tu. Ukiangalia unakuta wamama wako hapo, wamama mboga, lakini sikifika saa 1 inabidi waakishe kataa hivi. Hiyo kataa kakizima ajui atauza na nini mboga. Na nikasema hata ningekuwa na uwezo, Naibu wa Rais, kama ningekuwa na uwezo mimi mwenyewe, ningechukua niweke taa mulika mwizi moja hapo kubwa, ili mulikie hawa mama. Malaba ni giza, security imekuwa mbaya. So yangu ambao ninaweza omba,
Ni hayo, alafu ya ile sasa umeua Malaba kabisa ni kukosa parking. Driver akitoka huko anavuka tu direct yakae kwa laini yake mpaka Uganda. Pesa ambayo alikuwa nayo angenunua maziwa, angenunua soda, angenunua airtime, anaenda kununua Uganda. Barabara yetu nayo inakuwa ni ndogo. Mimi kuna last year familia fulani walikufariki wakiwa watu 4 kwa sababu barabara ni ndogo na mama anaendesha gari na trailer inakuja pande hii. Mama alibabaika, hiyo trailer ikamaliza watu 4. Sasa kama hiyo barabara ingekuwa imepanuliwa na iko na kuwa na parking pia kuondoa hiyo jam, hawa watu wangefariki. Hayo tu ndio ningeomba ili Malaba tusaidike. Asante. Au kusema jina yako? Mimi naitwa Dominic Kehara. Dominic Kehara. Bwana Dominic, haya mambo yote umesema ni mambo mazuri. Malakisi factory, Amukura factory, mambo ya pamba, mambo yale mengine yote ambayo ni viwanda ambazo zilikuwa tunapatia sisi ajira na pia inatupatia soko ya ile mazao tuko nayo. Kuketi sisi hapa leo na kuongea mambo ya uchumi na mambo ya biashara na mambo ya kilimo ndio mwanzo wa kurudisha Kenya yetu mahali ilikuweko. Unajua hapa katikati uongozi na siasa ilikuwa ni kiongozi atapata cheo gani, ni nani atapata nini. Ikasahaulika mambo ya wananchi, ikasahaulika mambo ya kilimo, ikasahaulika mambo ya uchumi. Ndio mnasikia tukisema Kenya kwanza, inasema uchumi kwanza. Mambo yale mengine yote yangojee baadaye. And that is why we are having this conversation. We are having this conversation so that we can take our country to a place where we are discussing the issues that affect ordinary people. Unanielewa Dominic? And that is why we are having this conversation. Zamani tungekuwa tunasema hapa tibim tialala na ria na tumeenda nyumbani. Na hiyo ndio imetupeleka mpaka tukafika mahali ambapo mambo ya wananchi hayako katika mjadala wa uongozi wa taifa. Ni mambo ya viongozi peke yao. And that is why we are changing the conversation. Tunaelewana Dominic? So mimi nataka nikueleze hivi. Tayari mambo ya pamba, factory yetu ambayo tulikuwa nayo hapo Eldoret ya Rivertex, tumekubaliana sasa kilimo ya pamba lazima irudi mahali tulikuwa nayo hapa Busia. Na mimi nataka mjitayarishe kwa sababu sasa tunatafuta seeds ambazo hazina ama zinaweza kukidhiri mambo ya magonjwa, ndio muweze kupata productivity ya juu na turudishe mambo ya kilimo mahali ambapo inaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Tunaelewana Dominic? Alafu nimekubaliana na wewe ya kwamba pale Malaba lazima tutengeneze parking ili tuweze kuondoa ile msongamano, na pia uchumi wa Malaba iweze kurudi tukiwa na watu pale ambao wanaweza kutafuta mahali ya kulala, wanaweza kutafuta chakula, mahali ya kukula. Wale askari wengi, wale madriver wengi naona wakipika nyuma ya ile matrela na kando ya barabara kwa sababu hatuna facility ya parking. So tunakubaliana na wewe. Asante sana. Thank you. Mildred Welimo. Alafu baada ya Mildred Welimo nitaomba Daktari Bigambo utaandamana pamoja naye principal wa chuo hiki na pamoja na student leader tuweze kumalizia. Tafadhali. Our fifth and all of protocol observed. Mimi kwa majina naitwa Mildred Clara Welimo. Nimesimama hapa kwa ajili ya afya. Tunapoongelea mambo ya afya, sisi kama wana afya wa kijiji, community health volunteers, tuna challenges ambazo watu tuna face. Hapa hivi chenye ningeongelea cha kwanza, DP ukiingia kwa kiti, udevolve health itoke kwa county
irudi kwa national government. Sababu zenye zinafanya niseme hivyo ni hizi. Saizi hakuna madawa kwa hospitali yoyote hapa Busia. Ukienda Busia ukiwa na mgonjwa, lazima ununue gloves, ununue madawa, ununue kila kitu ndio daktari atakuhudumia. Lakini kama ingekuwa kwa national government, sidhani kama hali ingekuwa jinsi ilivyo. La pili, serikali ilikuja ikatoa mradi wa universal health care. Tuliupokea kwa uzuri, ambapo ulilenga pilot, ilikuwa ya kwamba tuchukue wale zile vulnerable families, tukafanya hivyo na wale wa mama wazee. Lakini sasa ni miaka inaenda, hiyo kitu haijakuwa implemented. Serikali ndio yeye inaisha, sijui nani mwenye atakuja kuimplement hiyo mambo ya UHC. La mwisho ni mambo na hao watu ambao wanaitwa CHVs. Ni watu ambao wamejitokeza kwa sababu ya zile shida ambazo ziko vijijini. Hapo awali katika vijiji vyetu tumekuwa na maafa mengi. Watoto wachanga walikuwa wanakufa. Kulikuwa na hata wamama wajawazito wakifa kabla sisi hatuja trainiwa. Lakini saizi nashukuru Mungu ya kwamba death mortality iko chini kwa sababu wamama wanapata huduma kwa wakati ufao. Tunawaeleza at least waende kwa hospitali angalau mara 4 kwa clinics. Na hapo huwa wanatestiwa, wanachekiwa kama kuna deformalities zozote zinakuwa identified mapema and they are cared for kabla shida hizi wapata. Lingine ni kwamba sisi tunafanya kazi ya kujitolea, na ningeomba hivi, tunahudumia watu. Tunapofanya watu wasife, sio ni kazi tunaifanya, lakini hapa Kenya tunaitwa volunteers. Hiyo ni kweli. Tungeomba tutambulike, kwa sababu wewe unapoacha kazi zako unaenda kuhudumia mtu, you are going to care for somebody, at least apate maisha. Hiyo ni kazi ambayo unafanya kigodly. Na umeacha familia yako pale nyuma, kazi zako umeziacha zimesimama kwa minajili ya kuenda kusaidia yule mtu mwingine. Tungeomba serikali itambue hao watu, community health volunteers, at least pia wakuweko na portion katika serikali yako, waweze kutambulika. Shida ambayo tunayo hapa Busia, walituambia kwamba wanatupea stipend ambayo ni ya 2,000 shillings. That is per month, ambapo haiji. Na siki yenye nafanya ikuje, yani kama mumesema kwamba mnaenda demo, mumekataa, mmeenda WhatsApp group, mmekataa mambo yao, ampeani reports. Sasa hapo utasikia wanasema kwamba mtapata 2 months. 2 months hautapata hizo 4,000. 2 months utapata 3,000. Bengi imekata kila kitu. Sasa mambo kama haya yanatuathiri sisi kama wanaafya, ingawa tulikuwa na moyo wa kufanya tu, kufanyia community zetu, lakini sasa ikifika mahali ya kwamba tuna deliver na serikali haioni, county haioni, governors hawaoni, pia inafika mahali sisi kama binadamu tuna haki zetu na tuna majukumu ambayo tunatakana tuyashughulikie. Ni hayo tu. Our community health volunteers ni kama wangapi hapa Busia? Tuko almost 3,000 kwa sababu tuko 7 sub counties. About 3,000. Na mnashughulika na mambo ya afya kule mashinani? Ndio. See, maybe you can say something about kwa sababu unatafuta kwa mapenzi ya Mungu tunataka uwe governor wetu hapa Busia. Na sasa ungeambia nini Mama Mildred hapa ambaye ameambiwa ya kwamba atalipwa shilingi 2,000 stipend, lakini umesikia vile anasema haiji, mara mpaka wafanya demonstration, mpaka waandike mambo makali kule WhatsApp ndio kidogo wanakumbukwa. What are you going to tell her so that she can have some confidence?
Asante sana naibu wa rais. Mama, kitu cha kwanza tuelewe ni kwamba ile kazi mnayofanya ndio msingi wa system yote ya afya. Yale ambayo tunajua inatakikana ifanywe inatokana ile kazi yenu mnayofanya kwa kila boma. Hakuna mfanyakazi mwingine yeyote ambaye ni wa umma ambaye anatembea kama boma wa watu, hasa wale ambao ni wanyonge, ni wagonjwa, ni wazee. Mna kazi muhimu sana. Cha muhimu kwa wale ambao wanaelewa umuhimu wa kufadhili afya, hatuwezi kuifadhili vizuri bila kuanzia kufadhili community health workers. Na kumpango wangu, I would want to make sure at the minimum kwamba hiyo stipend ya shilingi 2,000 muipate kila mwezi. Na naambiwa at benki inakata sijui charges za nini. Siku hizi watu wanalipwa directly hata kupitia kwa M-Pesa. Na nyinyi wenyewe mkiweka kuweka banki muweke. You are very important workers. Zile studies zote na Busia imefanya nyingi. All the studies in the health sector zinatokana na data ambayo inatolewa na community health workers. It's direct data, wanaelewa kinachotukumba kwa nyumba za watu na wafanyikazi wa muhimu sana. Kwa hivyo huo muhimu is completely correct. Lakini neno moja naibu rais ambapo nadhani tutataka tuwe na mjadala zaidi kidogo, badala ya kuwa na ushawishi kwamba turudishe mambo na afya ambayo iligatuliwa, turudishe national government. Mimi najua kwa ile dispensary yangu ambayo iko karibu na mimi, ni zile ambazo nilijua, we have improved since tulipogatuliwa, kwa sababu hata hakuwa na fridge, hakuwa na nyumba na nini. Problem tunayo Busia, labda county zingine, ni kwamba inaonekana kwamba ingawa serikali ya gatuzi ya Busia inatumia 30% ya mapato yao ya maendeleo kwa afya, hatuna matokeo. We don't see the result. Dawa zikija hata baada ya siku moja mbili haziko hospitalini. Kwa hivyo kila mtu ambaye yuko hapa anaelewa ni sababu gani. Dawa zikifika Jumatano usiku na Alhamisi ziwe zimeisha, hiyo inatuambia nini? Kuna njia panya nyingi ambazo lazima tuzime. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na tuombe serikali one more thing, alafu nimalizie hapa. Walipogatua mambo na afya, haugatua fedha ambazo zilitakikana ziendeleshe hiyo kazi in the counties. Waligatua karibu 40% cost, 40%. 60% was left at the national government. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, ukiona ile budget ya afya ya national government inaendelea kwenda juu. It's growing very rapidly. Na ile account inaenda chini. We can make some correction hapa. Asanteni sana. Asante sana. Mama Mildred, jambo moja tena lingine nataka unisaidie kuelewa. Umesema ya kwamba mambo ya UHC na kuna watu vulnerable na wale wazee. Unaona pale kuna tatizo gani na una mapendekezo gani ndio niweze kuielewa? Na identify wale watu ambao wako unable kulipa NHIF. Sasa tulipo wa shift tukawaweka mahala hapa, ikawa ya kwamba watapata hiyo free medical care wanapoenda kwa hospitali. Lakini sasa wengine wamengoja, na si pia kama community health volunteers, unajua unapoenda kwa household unachukua details za mtu, anapokaa asione matokeo anaanza kudhani ya kwamba maybe umeenda kutumia kwa njia nyingine. Lakini sasa hili jambo linafanya watu wanagonjeka na hana vile atapata pesa, kwa sababu sasa unaona kwa hospitali za serikali hakuna madawa. Sasa inabidi maybe mtu aende kwa private, na kama angekuwa na hii card at least angetibiwa. Nataka nikuulize, kwa wale ambao wako na hiyo wanapata matibabu kwa hospitali, wale wako naye kwa private wanapata, lakini wanapata matibabu wenye wana shida ni kwamba wale watu mumeidentify doka na kuna serikali nyingine tunatengeneza. Sawa.
Ndio. Kipata hiyo nafasi tujue tuanze na hawa ambao tayari umewa-identify ili tuwapatie kadi ya NHIF ile ambao hawakupatiwa. Sina namna hiyo. Alafu Bwana Bunyasi, nakubaliana na wewe ya kwamba pengine tunahitaji mjadala kati ya national government na county government katika jambo la afya ili tuhakikishe ya kwamba tuko na resources ya kutosha kugharamia mambo ya afya katika kila county. Na mwisho pengine tu ungempatia confidence Mama Mildred na all the other community health workers ya kwamba kabla hujalipa mshahara ya governor, lipa stipend ya community health workers. That would give her a lot of confidence. Can we have that undertaking from you, Bwana Governor, that you will make sure that before you get your pay as governor, Mama Mildred will get her 2,000? Ndio, kidogo tu, Deputy President has a very powerful point kwamba tunalipa mabwenyenye wa county, wakubwa wa county wote wanapata mishahara yao kwa wakati unaofaa na hawapati. Nadhani kuna neno hapa tuangalie kwamba the community health workers wawe paid in our payroll before funds are released to the executive. Asante sana. Naibu wa Rais pamoja na wapendwa wote ambao wamefika mahali hapa, kwanza master of ceremonies, inatakana unajua titles za watu, otherwise you can be arrested. I'm Professor Okumu Bigambo, not daktari. Alafu nataka kushukuru wapendwa ambao tuko nao mahali hapa. Nikimwona my brother Wetangula, my age mate, we did a few things together and he knows, he has my CV. My brother Mudavadi, of course he was younger, he was behind us. And your father was a pleasant friend of mine. Ndugu yangu Mheshimiwa Deputy President, what do I say? Alafu Deputy President, we share constituency. Kwangu ni hapo maili 4, nimekuja kwako, nimekunywa chai na Ambassador Kurugat. You was meant to make me an ambassador, lakini mmoja wa watu wanambale constituency akanikanyagia. Yeah, I know what you are made of. Ladies and gentlemen, hapa ni kwangu, hapa ni nyumbani. Nakumbuka 2007 nilisimama na Bunyasi tukitaka kumtoa Okemo. Mimi kama mwalimu, I had pieces of chalk. Bunyasi alikuwa amerudi kutoka World Bank, alikuwa na pesa, na Okemo alikuwa na pesa hiyo nyingine ya kuweka kule hata kando. Kwa hivyo si kuanguka kura, lakini hazikutosha. Kwa hivyo in terms of politics of Busia and this country, I'm a consultant. I want to share with you, ladies and gentlemen, huenda msijue, I may not have worked with the first president of this country, but the other presidents have worked with all of them. The approach today ya ndugu mpendwa Daktari William Samoei Ruto, it is what we truly call true public participation. True public participation. I will tell you this is the truth. And please, I want to let you know, people of Busia and the people of this country in Kenya, tulikuwa tumezoea siasa ya kelele, sasa tumefika katika siasa ya maendeleo na hope. This way we are going to.
For a long time, we are not going to stay at the level of the search for independence. We got independence. Ni lazima tuone tunaenda mbele wapi. Tusije tukabaki pale kupiga kelele na unabaki baba wa kelele. You conceive your wife, anashika kama mtoto ka kelele, watoto wanazaliwa wa kelele. We end up with the country of noisemakers. We end up with the country of noisemakers. This is wrong. It's too long and it's wrong. We must now go to the basics na tuelewe nataka kufanyia nini Kenya, nataka kufanyia nini area yetu. Ndugu yangu, beloved Deputy President, I want to share with you kwamba bad politics spoils education. Bad politics spoils education. Those of us in the education sector, ninasimama hapa kutaka kulia kwa niaba ya wale ambao ni wasomi, wanaosoma na waliopata elimu na kadhalika. Tulikuwa sisi kama kwa lecturers wa university tumesahauliwa for a long time until the late Mzee Kibaki came over and remembered us just a little bit. He has gone, we wish him well. How I wish we had given him maybe another term. Tukiangalia, ninaona hapa my brother Kisiangani here, Professor Kisiangani. Thank you for giving him a chance. Otherwise, he wouldn't be anybody else. We just make noise in class, unarudi nyumbani, and you seem not to make sense. I want to let you know, we have parents hapa wazazi, ambao wameelimisha watoto wao wako na PhDs, wako na masters, wako na bachelors, wako na all level. But they are wondering what do they do with these children ambao hawana cha kufanya. Parents are exhausted. Wamechoka, wameuza samaki, wameuza mashamba, wameelimisha watoto, watoto wanarudi nyumbani kuangalia wazazi kwa macho. Hawa watoto wameanza kuua wazazi wao na kuuana wenyewe. What country are we talking about? We are saying, ndugu yangu naibu wa rais, Mungu ambaye hupanga mipango yake, anapopanga na iwe kwamba amekupangia, ukienda kule juu, make sure you make use of these men and women. You belong to us. Saizi umebahatika wewe ni deputy president na unataka kuwa president. You have a PhD. You are Dr. Ruto. Otherwise ungekuwa tu ya lecturer tu. Lecturer tu kama mimi tu. Please remember us. Remember the educated. Wapatie nafasi kwa mfano in the counties. Busia County for instance. Nimewahi kuambia county governor na huwa nawaambia openly, tafadhali, you have forgotten a resource